Climate change is one of the most important challenges that many countries are facing in the medium and long terms. The overall impact of climate change on agriculture could be negative, as it may cause water scarcity and drought, new diseases, heat stress for animals, and risks associated with extreme weather events. Climate change is mainly due to the increase of the concentration of gases such as CO2, methane, and nitrous oxide. While on one hand agriculture is the main source of methane and nitrous oxide and emits up to 20% of all global emissions of greenhouse gases, on the other hand, agriculture is a sector with a high mitigation potential that, unlike industrial activities, also has the ability to absorb CO2 in the atmosphere. Agricultural activity is not very different from a forest. Trees, crops, and vegetation in general remove CO2 from the atmosphere through the photosynthesis process, making deposits and consequently improving carbon sequestration. The European Commission has launched the LIFE Plus AgriClimateChange project to involve the European farms in the fight against climate change. An important goal of the LIFE Plus AgriClimateChange is also the validation of a common methodology for calculating the energy consumed and the generated greenhouse gas emissions in the farming sector. As a result, an assessment tool called AgriClimateChange Tool, ACCT, has been developed. This instrument has been tested to analyze a sample of 120 farms in Germany, Spain, France, and Italy, representing the most significant agrarian economies of the European Union. Each pilot farm has also been provided with an energy and GHG action plan. The most important and useful actions helping the farmers be more efficient and resilient, reducing energy and greenhouse gas emissions in agriculture are appropriate use of the soil, limiting the practice of ploughing and increasing the accumulation of humus organic matter, also avoiding the erosion phenomenon. Better management of livestock animals through their conduction and more efficient feeding, and adequate manure storage. Efficient use and reduction of nitrogen mineral fertilizers and pesticides. More efficient use of machinery, of new technology, and an effective real estate management for energy saving and profitable use of renewable energy sources. The early results of the AgriClimateChange project has shown that through these actions, energy consumption for each farming SME can be reduced from 10 up to 40%. Lower emissions of GHGs not only decrease energy consumption, but also have other environmental and economical benefits. Better knowledge of the farm, saving water, reducing costs, avoiding air and water pollution, reducing soil erosion, etc. Applying this kind of intervention means that farmers are steadily profitable and up to date concerning their farms, and they are also better prepared to deal with the EU agricultural future development policies that will increasingly be characterized by environmental requirements, like the reduction of GHG emissions. Farmers who assess their activities more thoroughly gain awareness of the strengths, the weaknesses, the threats, and the opportunities of their business. This awareness is essential for the farmer's business in order to face new challenges and to become more sustainable in the future. All these changes are on farmers' hands, but consumers and public authorities at European, national, and regional levels also have an important role to support a climate-friendly agriculture. The Lake Constance Foundation is a non-profit organization
and thrives to implement ideas and projects for sustainable development, especially in agriculture. Alongside marketing projects of local and organic food, the Lake Constance Foundation is constantly developing innovative ideas to make agriculture more sustainable and prepare it to face future challenges. Small structures and great diversity characterize the agriculture in southern Baden-Württemberg. Alongside traditional grassland cultivation in the hilly regions, arable farming and livestock breeding play an important role on the lower areas. Around Lake Constance, specialized cultivation like fruit, vegetables, vine and hop dominate the landscape. During the last decade, many agricultural biogas plants have been established in the region. The high demand of biomass and the related intensive cultivation of energy plants like maize or rice obviously affect the landscape. Ich bin der Hans-Peter und habe das Hofgut von meinen Großeltern übernommen. Ich bin der Philipp, ich studiere im Moment Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim und mein Ziel ist die Hofnachfolge. Ich bin die Doris und ich bin jetzt 26 Jahre hier Bäuerin am Hof. Und zusammen sind wir Die Bulls. Unsere Betriebsschwerpunkte sind die Milchviehhaltung mit Nachzucht, eine Biogasanlage mit 130 kW, etwas Wald, wir haben eine kleine Hofbrennerei, eine eigene Jagd und mein Steckenpferd ist eine Besenwirtschaft, die für 4 Monate im Jahr geöffnet ist. Wir bewirtschaften 40 Hektar Ackerbau auf dem Betrieb. Davon sind hauptsächlich machen wir Feldfutterbau, das heißt Mais, Grünrogge, ein bisschen Weizen, hauptsächlich für Meerviehfutter und für nachwachsende Rohstoffe für die Biogasanlage. Der Boden wird hauptsächlich fluglos bearbeitet, das heißt wir lockern tief, wird eingefräst und sofort gesät in einem Arbeitsgang. Wir haben sämtliche Feldfrüchte eingeblendet. Der Vorteil vom fluglos Arbeiten ist weniger Arbeitszeitbedarf, weniger Dieselbedarf, besser für Bodenerosionen. Ja, wir befinden uns hier im AgriClimateChange mit 51 Milchkühe plus Nachzucht. Die Kühe können sich frei bewegen in unserem Stall mit Strohaufstreu. Das sind die neuesten EU-Verordnungen für tierbequemes Leben. Unsere Kühe dürfen raus auf die Weide im Sommer. Die haben ja Freigang und Weidegang. Bekommen unsere Kühe noch Silage. Zwar morgens Heu, Grassilage und Maissilage, wo wir unseren Betrieb selber erzeugen und im Fahrsilo einsiliert ist. So, wir befinden uns auf der Biogasanlage vom Hofgut Homboll. Wir haben eine Leistung von 130 kW elektrische Leistung und entsprechend 130 kW Wärmenutzung. Die Wärme wird genutzt für Haus und Warmwasser plus Besenwirtschaft. Die Anlage wurde 2003 gebaut während der ersten Milchwirtschaftskrise. Da haben wir uns entschlossen, ein zweites Stammbein zu machen. Und da ist ja eine Biogasanlage gerade in aller Munde. Wir waren einer der Pioniere in unserer Gegend, wo die erste Biogasanlage gemacht haben. Die elektrische Energie wird verkauft ans E-Werk und die ganze Anlage wird beschickt vom Getreide vom Ackerbau. Getreide heißt Mais, Gras, Rogge, Grünrogge. Mittlerweile sind wir so weit, dass 60% von unserem Einkommen von der Biogasanlage kommt und nur noch 40% vom Milchvieh. Das Endprodukt einer Biogasanlage, sozusagen die Substrate,
Das ist die Gülle sozusagen, die vergorene Gülle von der Kühe und das vergorene Material von den Substraten, sprich Mais, Grünrocker oder Gras, da wo wir Energie erzeugen. Dieses Material kommt auf unsere Felder wieder zum Düngen. Ein Bewussterwerden des ökologischen Umgangs mit unseren Feldern, eben gerade auch beim Einsatz der Gülle als Düngemittel. Wie können wir die noch effizienter einsetzen, eben zum Beispiel indem wir einen Schleppschlauch anschaffen und hier noch nutzen, um auch eben das weiterhin mit der Natur in Einklang zu bringen. Dadurch sparen wir mindestens 15 Tonnen Kalkammonsalpet oder synthetische Düngemittel auf dem Betrieb. Für uns, wir sehen den Nutzen in dem Programm drin, dass wir eben sehen konnten, wo sind unsere Unkosten, wo sind unsere Verbräuche, was können wir hier noch tun, und wir erwarten uns im Endeffekt eine Einsparung, vor allem auch in der finanziellen Seite. Als sofortige Maßnahme konnten wir Einsparungen beim Strom vornehmen. Wir haben Wärmepumpen ausgetauscht in effizientere Modelle, die also wirklich sehr wenig Strom heute verbrauchen. Wir haben die Schieberanlagen, die den Mist schieben, auf andere Zeiten gestellt, damit die nicht mehr ganz so oft laufen, es trotzdem noch mit der Klauengesundheit der Kühe zusammenpasst. Als nächstes konnten wir 2 Maschinen auf dem Betrieb ersetzen. Es drehte sich um einen alten Schlepper und auch um einen Radlader. Beide haben wir durch andere Geräte ersetzt, die jetzt weniger Diesel verbrauchen und vor allem auch weniger Öl. Wir müssen uns darauf einstellen, bei der Ernte der Silage zum Beispiel, das Erntefenster ist immer kürzer. Wir arbeiten mit anderen zusammen, damit wir an einem Tag mähen können, am nächsten Tag gleich holen oder manchmal sogar am gleichen Tag. Als Landwirte bezeichnen wir uns auch immer als Bauern. Das ist ein alter Begriff, es kommt von Anbauen. Für uns ist unser Boden unser Kapital. Der ist für uns essentiell. Wir brauchen den, um den Betrieb weiterzuführen. Und wir haben keinerlei Interesse daran, unseren Boden auf Dauer auszunutzen, auszubeuten oder zu schädigen, weil wir leben ja von unserer Landwirtschaft und unser Ziel ist es, das immer von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Solagro is a French non-profit organization based in Toulouse in the Midi-Pyrenees region. Solagro has worked for more than 20 years on issues related to agriculture and climate change, notably through the creation and development of Planet, a software designed to assess energy consumption and greenhouse gas emissions at farm scale. In the framework of the AgriClimateChange project, Solagro works with 24 French farms, among which 18 are based in Midi-Pyrenees. The agro-industry, including agriculture, is the main employment sector in Midi-Pyrenees, with a highly diverse agriculture sector, grain farms in plains, breeding farms in plains and mountains, wine and fruit production. Midi-Pyrenees is a region prone to drought, which is one of the main concerns when it comes to climate change and agriculture. Disons que nous avons accompagné le projet de notre fils qui a envisagé l'installation de panneaux et qui, de fil en aiguille, en est arrivé à la construction d'une bergerie qui a quand même révolutionné notre travail, notre fin de vie professionnelle. C'était des vieux bâtiments, c'était du foin sous forme de balles rondes, etc., etc., avec une valeur moindre et un travail plus pénible quand même. Le séchage en grange, ça existe depuis 30 ans. Mon père y avait pensé, mais sachant que c'était très onéreux quand même, c'était un rêve. Et des fois, les rêves se réalisent. La motivation au départ, c'était vraiment de pouvoir sécher du fourrage
pour déjà avoir un fourrage de meilleure qualité, un fourrage beaucoup plus appétant, ce qui permet de donner beaucoup plus de fourrage aux brebis et de faire plus de litrage. Alors le lien avec le photovoltaïque, bon, c'était de profiter de l'aubaine un petit peu qui était là il y a 2-3 ans pour le photovoltaïque, toutes les aides qu'il y avait sur le prix livré à EDF pour essayer de payer un bâtiment de cette qualité parce qu'une exploitation comme la nôtre était incapable de pouvoir financer ce genre de bâtiment. Et justement avec l'aide des photovoltaïques, par le paiement livré à EDF et également par les aides locales de la région et du FEDER, nous ont permis de réaliser ce bâtiment, de le mener à bout et d'arriver voilà, aux objectifs qu'on s'était fixés. Les années sont plus sèches. Globalement, les années sont plus sèches, ça c'est clair. Est-ce que c'est le résultat du réchauffement? Bon, je ne sais pas, moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal. À avoir des stocks suffisants avec 40 hectares pour 300 brebis. 15 juillet, je ne sais pas, c'est peut-être idiot, mais j'ai l'impression que quand on est parti dans une période pluvieuse, c'est plus marqué, c'est 3 mois, 2-3 mois, et quand on est parti vers du soleil, idem. Il semblerait que il n'y ait pas de demi-mesure, quoi. C'est la continuité de la décision prise par mes parents dans les années 1965. Et puis je préfère aller garder les brebis que partir avec un atomiseur et un produit quelconque dedans. Voilà, je suis mieux dans ma peau. Or, le cheminement au moment de la récolte, il est assez simple, hein. Donc fauche quand il n'y a plus d'humidité. 24 heures après, environ andin. Et dans la foulée, ensuite, la récolte est ramassée avec la remorque autochargeuse, amenée ici donc, et stockée à l'aide de la griffe pour être séchée. Quand ce gros ventilateur va être en route, il a la capacité d'aspirer l'air par cette petite lumière que l'on voit en haut, par lesquelles l'air stocké qui se trouve entre les panneaux et l'isolant au-dessus de la vergerie, l'air chaud donc est aspiré et soufflé dans la gaine de manière à sécher le fourrage. De ce coup, il y a une facilité qui n'est pas qu'on ne peut comparer à ce qu'on faisait avant, puisqu'on a tout à côté. L'hiver, on ne met pas le nez dehors, on n'a pas osé d'ouvrir des grands portails et prendre la pluie, le vent dans le visage. C'est bien mieux, quoi. Outre la qualité, le travail, la qualité du foin, le travail est bien simplifié. Pas énormément, un peu plus vert, plus de tout, plus de vitamines, plus d'UF, plus de PD, plus de tout, de PDN, de PDIE. À travers les analyses, on a constaté l'an passé qu'on avait des luzernes qui arrivaient à 135 PDIN, et ça s'est traduit par une production laitière beaucoup plus importante. Ce n'était pas fictif. Fundación Global Natur is a non-profit entity created in 1993 whose objective is the protection of nature. Develops diverse projects with the collaboration of private and public entities.
Its activities include habitat restoration, the promotion of traditional farming practices, innovation projects, or international cooperation programs. As an educational entity, most projects include awareness raising and environmental education activities. The working areas included in the AgriClimateChange project represent the Spanish regions with intensive farming for export. The Foundation also develops projects for promoting farming sustainability and differentiated marketing of productions that help preserve biodiversity in the rural environment. Legume crops, agri-environmental practices, protection of endangered cattle breeds, etc. Región de Murcia is a Spanish comunidad autónoma with efficient crop management. Its exports of fruits and vegetables represent 20% of all Spanish exports. Región de Murcia participates in this Life Plus project with the technical team of the Environment and Climate Change Department. Among the different initiatives developed to increase corporate social responsibility in terms of climate change, less CO2 stands out. It intends to promote voluntary reductions of emissions and a higher CO2 sequestration, and therefore a higher contribution to combating climate change. Región de Murcia contributes to this LIFE project and especially to the creation of ACCT, with the experience acquired from the Less CO2 initiative based on the standard ISO 14064 and the scientific work about agriculture's CO2 removal potential. Desde que yo recuerdo, la familia se dedica al plátano y sobre todo en la punta del Hidalgo. Esta empresa, cuando yo llegué, pues estaba un poquito atrasada, en el sentido de que no teníamos riegos en toda la fertilización, sistemas automatizados. Después las fincas son pues un total de unas 25 hectáreas en conjunto y dedicadas al plátano pues unas 20. El cultivo de plátano más o menos lleva en ciertas épocas del año son unas labores las cases, en otras épocas del año otras labores. El ciclo de plátano son 9 meses y de las labores más importantes es el exijado, ya que vas a obtener el fruto de una selección que hace el agricultor de su cultivo. Después el resto de labores pues es deshojado, deshomillado una vez te pare la platanera y el corte de la fruta para llevar el empaquetado. Porque una de las cosas que tenemos nosotros que es cumplir unos controles de calidad para que la fruta llegue al consumidor en un estado idóneo. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales y como tal me gusta que en mi explotación pues el medio ambiente sea importante y se hagan las cosas como es debido. Sería importante para el futuro de la agricultura en Canarias que intentar llevar las explotaciones desde un punto de vista medioambiental más estricto, intentar reducir las emisiones de CO2, intentar apostar por las energías renovables, apostar por abonos orgánicos, porque yo creo que para el futuro, si queremos tener un producto diferente, con mayor calidad, puede ser la solución. El proyecto AgriClimateChange nos ha aportado información que antes no teníamos ni podíamos obtener de ninguna manera, que esta información nos ayuda a optimizar recursos y al ser más limpios desde el punto de vista ambiental y optimizar los recursos, también optimizamos la explotación de manera económica. La iniciativa está muy bien, el medio ambiente hay que fomentarlo, hay que
obligar de alguna manera que las explotaciones hagan las cosas como es debido, pero lo que veo más difícil es el control, que existan unas herramientas para controlar estas acciones y hacerlo de la manera correcta. Desde los años 70, finales de los 70, se empezó a producir tomates aquí en la finca, al principio pues de una forma muy artesanal y pequeñas producciones. A partir del año 92 se empiezan a construir invernaderos y se empieza a llevar un cultivo más intensivo, adaptándonos a los requerimientos de los clientes ingleses y escandinavos, que es donde va destinada la fruta. Exigían una fruta más perfecta, que no tuviera ningún roce, ningún tal, y eso se consigue a través de haciéndolo dentro de un invernadero. Nosotros procuramos tener un tema de producción de agua y producción de energía y ser autosuficientes. Estamos, de hecho, ya poniendo un aerogenerador, o en proyecto un aerogenerador que nos abastezca de energía y abastezca sobre todo de energía a los cabezales, máquinas de empaquetado y sobre todo a la desaladora, que tiene un coste energético muy alto, muy elevado, ¿no? Para nosotros es más seguro y es más ecológico producir, y es de mejor calidad, producir agua de mar y desalarla. Aparecen anualmente algún virus nuevo que, en fin, que causa bastante problemas, ¿no? Pienso que esta aparición de virus es debido al tema del cambio climático y también la comunicación global alrededor del mundo, que se van trayendo enfermedades y plagas y virus que hay en otros países que estaban aislados, que ahora no lo están. De resto, ya le digo, de tema de fitosanitarios, procuramos el uso mínimo de insecticidas cuando no queda más remedio, pero vamos por el tema de producción integrada, es decir, que prevalece primero la lucha biológica y mecánica y por último la química, ¿no? Bueno, con respecto a los mercados, se está trayendo productos de terceros países que no están siendo controlados debidamente como están controlando a los productos de dentro de Europa. Cultivo ecológico, lógicamente, da un producto de más seguridad, ¿no?, para el consumidor. Tenemos una serie de requerimientos por estar dentro de un parque natural que no lo tienen otras explotaciones. De cara al marketing y de cara al cliente inglés y al cliente escandinavo, pues les es atractivo, ¿no?, estar dentro de un parque rural, porque ya ellos ven que conlleva una serie de restricciones que favorecen la calidad de la fruta. The Comunità Montana, Italian Mountain Conservation and Development Authority, covers a wide rural area, including 13 municipalities, with more than 100,000 inhabitants. This public body is in charge of sustainable local development and is responsible for the Lake Trasimeno Regional Park. Agriculture in this area is generally specialized in so-called typical products, quality products that represent the tradition and the agricultural vocation of this land. Among the principal cultivations present, the most prestigious are the production of extra virgin olive oil, highly prized and appreciated abroad, the specialization in the production of many quality wines, herds of valuable breeds of beef and pork. Another aspect that strongly characterizes the economy of this region is the presence of numerous accommodation facilities born on farms called agriturismo.
Tutto è iniziato nel 1976, quando mio padre acquistò una casa dove crescere i suoi figli in un posto sano e sicuro, lontano dai grandi problemi della città. Oggi il Fontanaro ha una grande eccellenza, quella della produzione di un olio d'oliva che è stato scelto e selezionato dal Culinary Institute of America o anche da Slow Food e da molte altre organizzazioni. Questo perché c'è una differenza nella produzione dell'olio. Solo utilizzando il progetto biologico, quindi di difesa dell'ambiente, e solo molendo le olive lo stesso giorno, addirittura a volte mezz'ora dalla raccolta, riusciamo ad avere un prodotto d'eccellenza. L'olio quindi per noi è la punta di diamante, la produzione più importante. Il nostro è un orto biologico, i nostri ospiti imparano a coltivare, a raccogliere, a mangiare biologico e quando vanno via capiscono la differenza di un pomodoro cresciuto in modo vero da un pomodoro acquistato in un alimentari, magari forse viene dalla Cina. Li facciamo partecipare alla raccolta delle olive, alla potatura delle olive. Ora abbiamo piantato lo zafferano e tra poco avranno il privilegio i nostri ospiti di raccogliere uno zafferano vero che ho piantato io 2 settimane fa con le mie mani. Pomodori, ortaggi, ogni casa ha il suo orto personale e ogni persona quando viene qui può prendersi cura dell'orto e solo così si possono capire quali sono le differenze del sentirsi bene, perché siamo quello che noi mangiamo alla fine. E se mangiamo prodotti OGM, alla fine purtroppo il nostro corpo ne risente, i dati scientifici purtroppo lo stanno confermando. È importante avere una pratica quotidiana dell'ambiente. Credo veramente che un logo di certificazione sull'impatto ambientale sia fondamentale per cambiare l'uso e il consumo della gente. Al Fontanaro stiamo cercando e abbiamo cercato di ovviare alla riduzione dell'utilizzo del carbone attraverso le energie rinnovabili. Il frantoio per le nostre olive è alimentato da pannelli solari. In questo modo noi siamo sufficienti dal punto di vista energetico. E non solo, all'interno del mulino, per esempio, le esanze residue tornano direttamente al terreno come primo fertilizzante. E stiamo cercando di integrare tutta la nostra tenuta con dei riscaldamenti dati dalla legna, perché quello che poi sono i ricavi, visti i costi di riscaldamento invernali, non è un'attività sostenibile, non è un'attività che si può fare. Questa è stata un'estate drammatica, 3 mesi di siccità, solo grazie al fatto che mio padre preparò un impianto di riciclo dell'acqua piovana, ci siamo salvati. Avere un'azienda agricola in Italia che produce olio d'oliva purtroppo a volte è difficile vendere il nostro olio, è difficile farlo capire, è difficile far comprendere il prezzo del nostro olio all'utente finale. Noi del Fontanaro siamo molto vicini e grati e crediamo molto in quello che è il progetto di AgriClimateChange e sostenere queste iniziative, esserne vicino, promuoverle è un grande passo di civiltà e di riconoscimento del dovere sostenere l'ambiente, perché solo in questo modo sosteniamo la nostra terra, il posto dove viviamo noi e vivranno le nostre future generazioni.